jetzt muss ich noch mal eben die Musik ausmachen. Party People, it is on again. Cool. Zweiter Termin. Ja, ich bin auch furchtbar bereit. Oh, ich bin genauso nervös wie beim ersten Mal. Das ist ja wohl schlimm, oder? Ach, schrecklich, schrecklich, schrecklich. So, jetzt muss ich mal eben noch den werten Herrn Kollegen dazu holen. Ach, die Technik. Ah, die Technik. Scheiße, wie geht das denn? Trommelwirbel. Trommelwirbel, Trommelwirbel, Trommelwirbel. Ja, cool. Ah, nice. Hi. Super. Hallo. Ja, cool. Haben wir geschafft. Hi. Ja. Schön. Bist du aufgeregt? Ich dachte, ich bin diesmal nicht so aufgeregt, aber ich bin genauso aufgeregt wie beim letzten Mal wieder. Verdammt. Cool. Ja, ist wahrscheinlich auch der wichtigste Weinprobe Deutschlands, ne? Den online momentan stattfindet, oder? Sag das nicht. Da darf man auch aufgeregt sein. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Richtig gut. Cool. Sind wir vollständig? Das ist eine gute Frage, das ist eine gute Frage. Ich muss jetzt noch mal eben, ich glaube, ihr seht jetzt gleich einen schwarzen Bildschirm. So, jetzt bin ich auch wieder da, ne? Perfekt. Hallo Karin, hallo Robert. Ah, Kevin, hallo. Hallo Bettina, hallo Manfred, hallo Sascha. Genau. Look, Henry is on. Oh, Henry is on. Great. Ja, Henry's on. Oh mein Gott. Great. Okay, wait. Lasst mich mal kurz gucken, wer hier so online ist. So langsam. Genau, so ganz mini langsam können wir starten. Wir starten ja hiermit unserem wunderschönen Cider. Ja, herzlich willkommen zusammen. Tamara, vielen Dank für die Einladung. Genau, muss ich ja überhaupt vorstellen. Ich muss dich ja überhaupt vorstellen. Ich kenne ja noch gar keiner. Du bist ja auch noch ganz frisch bei Eggersohn, was vorher die liebe Marielle gemacht hat, mit der wir unter anderem auch das Champagner-Tasting hatten, noch eine Prickelprobe und noch bestimmt irgendwas. Genau, die hat jetzt den Job gewechselt und deswegen hat das jetzt der liebe Goran übernommen und ja, den muss ich natürlich heute gleich verpflichten, ganz klar. Hat mich tierisch gefreut und keine Sekunde darüber nachgedacht, so deine Frage. Voll gut, voll gut. Ja, ich würde mal eben sagen, erstmal Cheers, oder? Wir zwei? Ja, Cheers. machen wir. Cheers, ich habe den Glas genommen, aber das ist das Coole beim Cider. Kann man alles nehmen. Das stimmt. Und am besten eigentlich so. Das geht natürlich auch gut. Ja, also vielleicht sollen wir mal ein paar Sachen über den Cider sagen, den wir gerade im Glas haben. Und zwar, das ist ein Cider von Paul Klober. Paul Klober ist ein Winzer aus Südafrika, in der Elgin-Region. Sind aber bekannt für deren Obstplantagen, die sie haben. Sie haben die größte Apfelplantage Südafrikas. Und die Idee, bei diesem Cider zu machen, kam an einen geselligen Abend mit seinem Freund Jack. Deswegen heißt auch der Klober Jack. Und war ein geselligen Abend und haben auch schlechte Ciders getrunken. Und dann haben die gesagt, Mensch, wir sollten mal vielleicht eigenen Cider machen. So. Und alles Handarbeit, alle kleine Äpfeln werden handgepflückt, kein gezuckertes Zeug, also einfach ein geiles Cider und einfach mal Apfel in flüssig. Echt schön. Cheers. Cheers. Bietet sich super, gerade jetzt in Corona-Zeit, Daydrinking, ja, kennen wir alle inzwischen. Oh mein Gott, zum Mittagessen, zum Frühstück. Warum nicht schon zum Frühstück eigentlich?
gleich um 11, also 4,5% Alkohol. Einfach mal geiles Zeug, kann man sagen. Super Ja. easy drinking, ja, Auf total. jeden Fall. Passt auch als Essensbegleiter, kann man ja auch mal so einen Salat oder so einen leichten gebratenen Spargel zum Beispiel oder so einen schönen Lachsquiche oder sowas. Oder auch mal eigen Eine mit Idee, dem genau. Cider entwickeln, genau. Ja, aber für einen Ja. Cider wirklich nicht so gezuckertes Zeug. Also Ja, kann man wirklich mal statt einen Wein oder ja, statt einen Sekt oder so als kleinen Starter vorweg vielleicht gut machen, finde ich. Richtig gut. genau. Wir wollen die Konkurrenz nicht schlecht machen, aber wollen wir doch. Und sagen wir mal, dass ganz viele Cider in Europa abgefüllt werden. Die werden auch gezuckert. Da werden auch chemische Verfahren gemacht. Und das ist hier wirklich, wirklich 100% Naturprodukt. Das Ja. schmeckt man, glaube ich. Sollte man unterstützen. Und probieren vor allem. Hammer. Ja, Tamara, dann würde ich mal sagen, wir werden mal unseren Stargast heute Abend ankündigen, oder? Ja. Willst du das übernehmen oder soll ich das machen? Genau, also beim letzten Mal hat das ja beim letzten Tasting der Felix komplett mit uns oder uns durch den Abend moderiert. Wir haben aber gedacht, zweites Tasting, also direkt einen draufsetzen. Diesmal schaltet sich gleich noch der Winzer vom Weingut Stellenrust mit dazu. Also müssen wir ein bisschen switchen, Englisch, Deutsch. Ich hoffe, wir kriegen das gut hin. Ich hoffe, das mit dem Übersetzen klappt gut. Ihr kennt das ja, wenn es drauf ankommt. Kennt man nicht immer alle Vokabeln, aber klappt bestimmt gleich. Warte. Mhm. Genau, der Goran geht jetzt gleich raus. Dann holen wir den Henry mit dazu. Genau. Ich würde vielleicht mal als Anleitung vielleicht mal 2, 3 Sachen über den Weingut sagen. Und Henry wird bestimmt zu jeder Position etwas mehr sagen können als ich, auf jeden Fall. Also das sind tolle und das Interessante ist, dass diese kleinen Rüstweine, die ihr alle hoffentlich vor euch und in Gläsern schon habt, für die Olympia 2012 in London gemacht worden sind. Das waren offizielle Olympiaweine quasi. Das Weingut ist ein Fairtrade, das ist eben auch so eine tolle Geschichte. Vor allem was Südafrika anbetrifft, wissen wir alle, die Lage dort ist nicht eben gerade für alle Menschen halt Achso, genau. Hier gerecht. Genau. Da ist Genau. schöne Logo mit drauf. Genau. Die Familie Stellenrust, wir unterstützen seit Generationen ihren Mitarbeiter, deren Kinder, legen ganz großes Wert auf Bildung und Weiterkommen, Weiterentwickeln. Und irgendwann mal kam die südafrikanische Regierung auf die zu, hat gesagt, Mensch, ihr verdient auf jeden Fall auch einen offiziellen Fairtrade-Siegel. Und da kommt tatsächlich 2-mal im Jahr jemand von der Regierung und guckt sich das nochmal an und. Und das ist schon mal ganz toll, vor allem was den Kontinent angeht. Ja. Und jetzt werden wir, denke ich mal, den Henry schalten. Ich sage schon mal ciao. Ich bin nicht bereit. Bis später. Wir sehen uns bis ja später. nachher mal. Danke. Bis später. Ciao. So, ihr Lieben, jemanden in den Livestream holen, Klappe die zweite. Aber ihr habt natürlich, also ihr seid natürlich wieder, ne, wenn ihr Fragen habt oder so, her damit. Gar kein Problem, beantworten wir natürlich. Ein bisschen stärker erst. Deswegen, ja, also ich habe natürlich jetzt wieder ein Weinglas genommen. Wie immer ein bisschen schwenken, dann verfliegt auch das manchmal so ein bisschen. So, ich höre was rascheln. Das Internet in Südafrika ist nicht das Beste, habe ich mir sagen lassen. Wir haben gestern telefoniert über WhatsApp und das war, ja, also ich glaube, das Internet in Deutschland ist doch gar nicht so schlecht. Katja, ich habe meinen Pony verkackt gerade. So, ich höre was, aber ich sehe nichts. Henry, are you on? Oh my. Screen, okay.
You're out. Oh. Oh, oh, oh. Let's do this again. Let's see. Ach ja. Die gute Technik, nicht wahr? Ist es nicht immer so? Black screen, no screen. I can't see you, we can't see you. Familie Schmitz ist auch on screen, sehr gut. Hektar Weingut wollte ich mir gleich eigentlich vom Profi erzählen lassen. Oh, I can hear you, but I can't see you. Wow. Oh my. Ach ja, die gute Technik. Robert, du erinnerst dich? Ihr hattet auch irgendwie so ein Ding, ne? Nicht gut, nicht gut. Nicht gut! Anno. Something's. Are we still with no image? Hallo. Kommt wie gerufen. Ja, authentisch ist gut, authentisch ist gut. Funktionieren würde mir besser gefallen. Do you see me? Can you see me? Okay, I can't see you. But I can hear you. Oh, nobody knows. Well, liebe Leute, noch trinken wir gar nichts. Könnt ihr denn mir das mal einer sagen? Ach, jetzt ist er wieder raus. Ach Mann, ey. Scheiße. Also, wir trinken eigentlich gerade einen Cider, südafrikanischen Cider. Richtig gut, den könnt ihr auch einfach mal im Keller vergessen. Und ja, der ist ein bisschen lagerfähig. Just relax. I can't relax. I'm so nervous again. It's not that easy. Oh no! Oh no! Oh my! Welcome to South Africa. Ah, yes, I see. Well. Yeah, so should I maybe talk about the wine while looking at the blank screen? Can you hear me properly? I can hear you. I don't know what with the other ones. All the other people. Karin, ey. Hallo, kann mal einer sagen, ob ihr den Henry auch hört? Das wäre toll. Let's see. Well, okay, so. The Stellenrust White. Yes. Let's tell us something about it. Hören, ja, sehen, nein. Ich glaube, jetzt ist er auch schon wieder raus. Oh, verdammt. Also, pass mal auf. Wir schenken uns jetzt mal ein Mühe ein. Das ist schön, aber er ist schon wieder gegangen. Das ist auch schön, aber er ist schon wieder gegangen. Ach, Mann, oh. Back online now? Well, not really. You should turn the video camera on. It worked earlier. Oh my! I think it might be an internet issue. So
While I'm struggling to get online, I'll maybe tell you a little bit more about the Stellenrust White. Yes. So the Stellenrust White is a blend of Chenin Blanc 82% and 18% of Sauvignon. And he is offline again. Goran, ich hole dich jetzt nochmal eben dazu. Vielleicht probieren wir es beim zweiten Wein. Henry, well, I guess we tried again with the rosé. Maybe it's better then. I don't know, actually. Ach, das ist auch schön. Das ist alles, was ich nicht wollte. Alleine mit euch hier sitzen. Ach ja. Ja, wir hören ihn, glaube ich, ja, aber er bricht immer wieder raus. So. Oh. Es ist das eingetreten, was ich befürchtet habe. Nix geht. Ja, und ich bin ja immer so Notlösung, oder wie soll ich das? Ja, dachte ich jetzt so. Ich dachte, du kannst das vielleicht noch ein bisschen besser als ich. Ich habe schon angefangen. So, also wie der Henry, ich werde bestimmt nicht so gut erzählen können, wie der Henry das tun würde, aber genau, wir haben einen kleinen Rust. Chenin Blanc zu 82% und Rest Sauvignon Blanc. Also Chenin Blanc, eine klassische oder eine typische Traube für Südafrika, eignet sich sehr gut durch den Klima und Winde, kalte Nächte, heiße Tage sind perfekte Bedingungen fürs Chenin Blanc. Das sind alles ca. 15 Jahre alte Reben, alles Buschwein quasi, das heißt, das ist keine erzogene Rebtraube, sondern so wie die wächst halt, die bleibt ja, die geht ja nicht in die Höhe. Genau. Ja, also ein schöner Terrassenwein, unkompliziert, sommerlich, ganz viel Kräuternote, Zitrus, finde ich. Also einfach mal auch wieder Daydrinking, oder? Jetzt ist inzwischen kann man alles Daydrinking machen, oder? Ja, oder? Ich finde es total schade, dass ich ständig arbeiten muss und gar nicht Daydrinking machen kann. Verdammt. Ja. Toller, also schöner, unkomplizierter Wein. Sommersonne, geht los. Sommersonne geht los, genau. Wo sind wir eigentlich genau? Wir sind in Stellenbosch. Das Weingut liegt so eine Stunde, liegt auf der Höhe von Kapstadt. Genau. Und dann so eine Stunde östlich. Also in der Kamera glaube ich eher so. Genau. Ja. Wie groß ist das Weingut? Das Weingut hat gute 60 Hektar. Und für diese kleine Rüste, also jetzt für die alle 3 Weine, die wir heute Abend probieren werden, sind ungefähr 20 Hektar. Genau, also ist nicht viel, ist aber auch nicht zu wenig, also ein guter, sage ich jetzt mal, Mittelstand. Ja? Ja. Was kostet der Wein bei dir? Der Wein kostet bei mir 7,80 €. Ich meine, mehr Wein für so viel Geld geht nicht. Das ist schon okay. Für Day Drinking jetzt auch schön zum Spargel. Ich glaube, das gibt es morgen bei mir. Cool. Ja. Und zum Spargel, auch wieder zu leichten Gerichten. Aber ich finde ihm auch so, einfach mal so zu trinken, ohne jetzt unbedingt Essensbegleiter, auch super gut. Total, ja. Eben gerade kam eine Zwischenfrage, Whisky-Tasting. Bin ich hart am Überlegen, ob ich das machen soll. Ich bin mir unsicher. Müsst ihr mal gerne mal via... Ja, ich weiß. Alles griffbereit, der Mann, ey. Hallo? Ja, also müsst ihr mal gerne in die Privatnachricht hauen, ob ihr da Bock drauf hättet, auf so ein kleines Tasting. Ich bin am Überlegen. So, genau. Starten wir mit Rosé weiter? Nein, ich glaube, wir sind zu schnell. Warten wir noch auf Henry vielleicht. Mhm. Das können wir auch gerne tun. Genau. Cool. Willst du mal probieren, wieder Henry zu schalten? Könnte ich vielleicht auch machen. Ist der Wein trocken? Der Wein ist tatsächlich trocken. Der Wein ist trocken, ja genau. Der hat so gute 5 Gramm Restzucker. Also einfach mal schön süffig, nicht zu viel. Soll auch ein bisschen haben. Ja? Zucker, Geschmacksträger, ist so. Katja, vielleicht noch mal ein bisschen Luft geben. Der braucht, finde ich, ein bisschen
ein bisschen Luft und dann geht die Säure so ein bisschen zurück, finde ich. Ja. Genau. Mhm. Mhm. Eine ganz, ganz tolle Länge. Sehr, sehr schöne Säure. Ich finde, die Säure ist sehr, sehr elegant und mit Süße angepasst. Es stört nichts. Also, man wird immer gefragt, was ist ein guter Wein, was ist ein schlechter Wein? Ich habe da eine ganz einfache Antwort. Und zwar, ein guter Wein ist Wein, wo du, wenn du einen Schluck getrunken hast, willst gleich einen zweiten hinterher. Ja, Und genau. ein guter Wein ist ein Wein, wo der Glas ganz schnell leer ist. Das ist für mich ein guter Wein. Absolut. Ja. Stimmt. Auch da, wie beim Essen, alles Geschmackssache, oder? Das ist so. Das ist immer eine schwierige Frage, wenn die Kunden reinkommen in den Laden und ja, was empfehlen Sie denn? Wir empfehlen natürlich alles, was wir im Laden stehen haben. Ja. Aber das ist auch so ein Everybody's Darling. Da muss man ja auch nicht viel nachdenken, nicht überlegen, einfach easy drinking. Genau, wir haben den jetzt neu im Sortiment und Ja. der Frühling kommt. Da hat mich noch jemand angerufen. Ich glaube, ich kann den Henry noch mal reinholen. Mach ich mal. Bis gleich. Henry, ja? Cool. Ich hoffe, ja, ich guck mal. Bis gleich. Der Wein liegt. Genau, 7,80 €. Sehr gut, danke. Ansgar, ich kann leider jetzt nicht lesen, was du mir schreibst. Tut mir leid, muss ich später lesen. So, let's do it again. Hallo? Nichts geht, nichts funktioniert. So, okay. Hinzufügen. Trommelwirbel. Henry, are you on? Oh no. Hallelujah! Hallelujah! Oh, I've been struggling between phones, but yeah, Oh my happy God. to be live. Yeah, really cool. Perfect. Yeah, South Africa is far, far away, so the line it is too. Okay, here we go. So good to see you. Yes, this is it. hello, everyone. The next wine we'll taste is the Stellenrust Pinotage Rosé. And one of the beauties of this wine is its fruit character. So I've had a tasting once with a whole German group, and one of the guys asked some feedback on the wine, and the one guy said, you can really taste the South African sunshine in this wine. And that really, it sunk in deep. And I realized that's actually the essence of this wine, because Pinotage is such a truly South African grape varietal, being a cross-pollination between Pinot Noir and Cinsault. And we even, before picking the grapes, we leave it for 2 to 3 days on the vineyards, and we do a bit of leaf picking, just to get that direct sunlight on the grapes. And then we harvest it, and you get this nice ripe flavors. So beautiful strawberry candy floss flavors coming through. And yeah, it's we after fermentation we also leave it for a short while on the lees, just for additional extraction of flavor, and you're stuck with this beautiful strawberry character. Okay, just let me translate a bit before I forget the rest. Also, was haben wir hier? Wir haben einen schönen Pinotage, ganz typische Rebsorte für Südafrika. Was riechen wir? Natürlich Beerenfrüchte, Erdbeere natürlich allen voran, was absolut typisch für einen schönen südafrikanischen Wein ist. Stellt euch jetzt vor, draußen scheint die Sonne, ihr sitzt vielleicht sogar auf der Terrasse. Ach, it would be great.
Herrlich. Die Trauben werden ein bisschen noch an der Rebe gelassen, unbeblättert, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, damit die halt noch ein bisschen mehr Aromatik kriegen. Genau, und dann haben wir so ein schönes Ding. Ich finde die Farbe, the color is beautiful. Don't you say? Great color. So, Yeah, so that's Pinotage is quite a tricky varietal making a rosé with because of the thick skin that the grape has. So it's quite difficult to get the color right on Pinotage. We leave it just a little bit less than 6 hours on the skins, but also every vintage there's variation depending on the rainfall that you got, the heat in the summer and everything. But yeah, I think it's very important for a rosé to have a good color, but not only to have a good color, also to have that beautiful fruit just exploding in your face. And that's what the Pinotage rosé is for me. oh, the people say we are drinking too fast. That's a problem with this one. Be careful. And someone is asking if it's not that dry, but it is dry again. Yeah, so if you look at the residual sugar at 3.8 grams per liters, that's basically like your general dry white wine or dry rosé. It's just that vibrant fruit character. We often get people that ask us, is this a dry rosé or is it just a off dry? But it's completely dry. It's just that fruit character that shines so beautifully that it might perceive. It's often the same thing with Chenin Blanc as well, that you perceive that fruit as a sugar content. Okay, let me say something in German. So, Freitagsweinrunde. Was ist mit euch? Was ist mit euch? Ihr wisst gar nicht, wie hart das Leben als Weinhändlerin ist, wenn man mal eben, was meint ihr, wie man 70 Weine probiert am Tag? Nicht in eurem Tempo. Ranhalten, trinken. Wieso seid ihr denn so langsam? Ich bin schwer enttäuscht von euch. Das kenne ich anders. Wirklich so. Unmöglich. We are still too fast for the rest of the people. I don't know. Oh. Oh, beautiful, with the fire in the back. Yes, cooking dinner. Ah, really? Nice. Yeah, in South Africa we like our wood-fired meats, and often you would in a pot also cook a stew, like you would take venison or lamb and put in all kinds of vegetables and just let it stew together, and it's just a flavor explosion. Ja, I think so. Ach so, die haben Angst, dass es zu schnell zu Ende ist. Das kann sein. Ja, Katja, was glaubst du denn? Was machen wir sonst? Wir machen sonst 30 Minuten 10 Flaschen. Außerdem sollt ihr das ja nicht sofort austrinken. Ihr sollt das ja nur probieren. Yeah, great. Well, tell us maybe a little bit about the winery. So Stellenrust was established in 1692. So the first owner of Stellenrust, his name was Douw Gerbrandstein. He was from the Netherlands, and he was actually the master stonemason who built the castle of Good Hope in Cape Town. And after he built the castle for Jan van Riebeeck, who was one of the or was the settler in Cape Town, the governor, he moved to Stellenbosch, and there he purchased a piece of land that was originally named Rustenburg, but there was another farm named Rustenburg. So with that conflict of names, he decided to change the name to Stellenrust. So in Dutch, Rust translates to a resting place. And that was exactly what Stellenrust was for him. Back in those days, it was not a commercial farm. It was just for pleasure and also
vegetables and everything for the house. But later on, a generation of farmers developed from that. So in 1928, the first wine was made on Stellenrust, and we are currently on the third generation of winemakers for Stellenrust. And yeah, we believe that winemaking is not only what you've learned yourself, but what also was taught by your grandparents and what goes back in history. I mean, a lot of our methods still dates back to the original French methods, where we use basket presses, whole bunch fermentation, crazy stuff. But it's you interpret, as a winemaker, you interpret that kind of stuff with your own in your own way, and you put it all together to craft the best that you can. Drinking water again is important. I have to work here. It's cheating. So someone's asking what the weather is like. So today was 27 degrees. It was quite a nice warm day. But 27? yes. I think we have got minus 27. Like, what? It's not nice today. It's rainy a bit. Okay. And but we're heading into our winter. So it's starting to get cooler. Like night temperatures will be around 11 degrees, where usually in summertime your night temperature is around 60. So it cools off, and then we light a nice fire just to stay warm. But it's not the cold temperatures that you have yet. Okay. And another question is, did you have problems with the harvest due to Corona? Yes, that's quite a good question. So the president announced lockdown, and we still had about 180 tons of Cabernet Sauvignon hanging on the vineyards. And we were all up in arms, because you can imagine what is 180 tons of grapes worth on the vineyard when you can't vinify it or do anything with it. So luckily, with our local spirits board and WOZA, Vinpro, it's a few businesses that works for the wine industry. Everyone fighted together to finish harvest. So the government said, okay, we can finish our harvest, but with very strict rules. We managed to, from one of our neighbors, borrow a harvesting machine, and also our dedicated harvest winery vineyard team, on the farm. It's about 92 permanent farm workers, which also falls under the Fair Trade project. They were very dedicated to get the grapes from the vineyard into the winery, and with the help of the machine and the vineyard workers, we managed to get it all in. So we are very blessed and very lucky that we got that in, and managed to vinify it. Well, yes, Corona is a hard thing. It is. And also, initially they said we are not allowed to export any wines. So the whole wine industry fight it again, and they've put proposals together to explain the impact of not being able to export, because in South Africa we lose about 172 million rands per week if we can't export, and that all transcends back to the farm worker families, because I mean it's a whole network of people that doesn't get income. Eventually the government said we can export, and then later they said we can't export again. But luckily from tomorrow we can export again. So we're happy. And we can't complain. Oh yeah, hard times.
Making crosses when all is over and life is good again, better again. Yeah, I mean, we always say doing harvest is quite a battle already by itself, and having these troubles along the line, not being harvest on its own, made 2020 quite an interesting vintage. So we hope eventually in the barrel the grape quality will show the sweat and tears that we've put into this vintage. Of course it will, of course it will. Yeah. And if only in our minds, but it will. I think so, yeah. Okay. So, people, are you ready? Any questions? Any more questions, ja. Muss ich noch irgendwas auf Deutsch übersetzen eigentlich? What kind of wines prefer the South Americans usually? Red, white? In South America, we export a lot of white wine. So we export a lot of Chenin Blanc, a lot of Chardonnay. But it's very difficult. In each country, it's a different story because, I mean, in some countries we export more red wines, some countries more white wines. So depending on the perception that the market has on the wines, that will be your majority of the exports. Like if I say Bordeaux, everyone thinks a red Bordeaux, but sometimes you forget that from Bordeaux you can also get white wines. And I think because we make such good Chenin Blanc from South Africa, everyone associates Chenin with South Africa. And then because Pinotage and Shiraz offers you this beautiful pungent fruit, we just blend in a little tiny bit of Cinsault to lift the freshness of the wine. It spends a total of 8 months in third and fourth fill French oak. So it's fairly older oak that we use on this wine, but it's all 225 liter barrels, just to get a good barrel contact on the wine. And also what I love about this wine is just that fruit purity of Pinotage shining through. And then you get this hints of spice that the Shiraz shows. Ich würde sagen, für mich ist das sehr trinkig, sehr rund. Nicht so holzüberlagert oder sowas. Tatsächlich, trotzdem, dass wir hier bei 14% Alkohol sind, kann man gut machen. Well, Henry, can you tell us a little bit more about the fair trade? That would be interesting. So, since 2004, we decided, or actually not we, old Uncle George, he is the second generation of winemakers on the farm. He's now retired. He just sometimes comes into the winery to see if we're not messing up his reputation. So he decided to give back to the people who's been giving their whole lives for Stellenrust years on years. So it's not just generations of family farming in the winemakers, but it's also generations of farm workers living on the farm. And yeah, so we just had to give back to the people. We started the Black Economic Empowerment, where we gave a piece of land to the farm workers, and that piece of land is cultivated with grapes. We buy, or Stellenrust buys in the grapes from them, goes into the same trust fund as the Fair Trade Trust Fund. And yeah, we also adopted the Fair Trade Project. We saw a lot of sense in it, where you can have the Fair Trade stamp on your wine,
and then a percentage of each bottle of wine that's sold goes into a trust fund. Now, the trust fund is regulated by a board of the farm workers, and they decide what they do with the money. So things that they've done in the past few years is they've built a soccer field for the school, the younger kids to play soccer, and we also have a farm soccer team, football, if that is a better word to use in Germany. Our farm football team actually won a trophy last year for the best farm worker team in Stellenrust. We've also done stuff like, or they've done stuff like they built a computer room where all the children that does not have access to computers at home that needs to do school projects, they can go to that computer room, draw all the information from Google and print and everything. Yeah, so it's community upliftment projects that they guide themselves. They decide what they want to do. We don't have any input. Obviously, we give them recommendations of what they can do in the budget and give them a little bit of guidance with regards to that. But the final decision is totally up to the farm workers what they want to do next with the trust fund. But it really is still for the Black people that hard to, are they still just the workers? No. So, yeah, that's also a good question. That's also a big part of our initiative, is bringing the guys from just being a vineyard worker to the tasting room, a warehouse manager, like our leader, the manager of the Fair Trade Project. He's our warehouse manager as well, Bonnie, excellent guy. And it's about empowering guys that would have been destined just to go and work in the vineyards, to bring them out and give them a chance to go to school and to go to university. We had also a guy, or we have had people that go and study at the college. One of the ladies that also went to study marketing, she's now working for us in the tasting room. So eventually, not everyone comes back to the farm, but we try and find a place on the farm because that's where home is. Okay, so now something to the wine again. Someone is asking, how do you avoid the burnt rubber taste in the Pinotage? Very good question. Yeah. So, I think with a Pinotage that is such a young varietal on paper, I mean, it's only been since 1950 that South Africa started producing Pinotage commercially. Winemakers were always uncertain of what to do with Pinotage. So everyone, because it gives you a very good color, I mean, you can even look at this color, and it's not even the skin contact that you would give a wine that you'll leave for 10 years. But because it gives you so much color, it has a thick skin, a lot of people thought, let's make it in a Cabernet Sauvignon style. Now, we thought a little bit different. Because it's Pinot Noir and Cinsault, which is the cross-pollination, which is both aromatic varietals, we decided to treat it as if it's also an aromatic varietal. So we treat the grape varietal like Pinot Noir, not extracting it too much, not giving too much oak. That's where a lot of people loses the drift of that fruit character in Pinotage. And also the fermentation temperature is very important. So if it ferments too warm, you get a lot of that burnt character. So we will usually ferment it at around 14 to 15, which is more towards a white wine fermentation temperature. And we've just
we've seen over the years, it retains a lot better freshness and also more fruit. It's not necessarily if you have this voluptuous wine that it will show all its fruit. Sometimes having that retention of acidity also shows the fruit, but more in an elegant way. Okay, let me translate it a bit. Die Frage war, wie man es vermeidet, dass der Pinotage nach verbranntem Gummi schmeckt. Was natürlich irgendwie nicht so Bock macht zu trinken. Natürlich, weil es tatsächlich bei dem Pinotage anscheinend sehr schwierig ist. Pinotage ist aber nicht mein persönlicher Favorite. Da habe tatsächlich noch nie drauf geachtet. Nicht zu viel Holz. Und noch viel wichtiger ist halt die Temperatur. Dabei wird es irgendwie zu warm, dann kommt automatisch dieser verbrannte Gummi mit dazu. Was ich aber, naja gut, bei Wärme fängt natürlich der Wein an zu arbeiten oder fängt der Saft an zu arbeiten und wird zu Wein. Easy. Easy, easy. Okay. Something to add to this point? Just one last thing about Pinotage. I think you will see, not only from Stellenrust, but from all South African wineries, I think you'll start seeing a bigger diversity of Pinotages. And I really challenge everyone to try those different styles, especially from higher end producers, where you won't just get this heavy tannic burnt rubber banana mixture of oak. What do they call it? Chocolate Pinotage, those type of stuff. But there's, if you look out in the South African industry, there's really beautiful Pinotage that I think deserves a good spot in the wine trade. That's the thing to do for me. That's my homework. Drink more Pinotage. Really, you have yes. to. Okay. What do you think about the German wine? Is it competitive? Is it something? What do you say? For us, I mean, German wines are definitely not competitive in the sense that we're all fighting for wine. We want to get people off whiskey or not off whiskey, but get people to try wines as well, appreciate more different wines as well. And I mean, I love beer myself as well, but if you can enjoy any spirit. We are not only beer. But no, it's if you get into that diversity of drinking different wines, I mean, I can enjoy a nice German Riesling just as much as a nice Stellenbosch Chenin Blanc on a warm summer's day. So it's just about exploring diversity and not just sticking with what you always know, because there's more out there. So, what about the wines you have? You have more white wine, you have more red wine? Yes, so in our portfolio, I'll quickly grab a bottle just to show you the different labels that we also do. Just hold for a second. No problem. So, Party People. Hallo Kolja. Jetzt habe ich Zeit dafür. Ich glaube gar nicht, wie schwer das ist hier tatsächlich. Hallo Ina. Wer ist denn das Stippmonster? Den weißen finde ich auch gut, den Rosé finde ich aber gerade ein bisschen besser. Also besser, ein bisschen lieber. So, he's back again. Stop talking German. Okay, so so firstly we have basically the Stellenrust range, and then from there we have the estate range,
which is, the label looks like this. We make quite a variety of wines, a Chenin Blanc, Sauvignon Blanc, a Chardonnay, but all the white wines is unoaked, Shiraz, Merlot, Cabernet Sauvignon, and a blend. So this is your typical range, good value for money, but all beautiful estate-grown fruit. Like this particular Chenin is made from vineyards between the age of 30 and 40 years old, just to give you an idea. Then from there, we have the super premium range, which is like the reserve range. This particular wine is a very well-known wine of ours as well. So it's made from 54-year-old vineyards, and it's the golden boy on the farm that wins all the medals. And yeah, also in this range we have a Pinotage, which is called the Cornerstone. So it's often people ask me, what is our flagship? We don't have a flagship. Because all of them are the flagships. I asked Tertius, he's our cellar master. I've asked him many times, Tertius, what's our flagship on the farm? And many times he just walks away because he can't answer me. But the one time he gave me a very good answer, and it was, he said, Heinrich, if I'm not happy with a wine, I won't make it. So that was a good answer in short. So I mean, all wines has a place in the market, and that's why we give all of our attention throughout the range, and it's anything from your easier drinking wines up to the artisanal stuff that we only make after drinking about 12 beers, and we pull out the basket press and that type of geeky winemaking. That's what happens then. Okay, the countdown. Instagram is having a countdown. When you are online about an hour, it kicks you out. But I think we'll go off for 2 seconds and then let's go online again, because Robert, kannst du die Frage gleich bitte nochmal stellen? Die ist gerade schon wieder untergegangen. Okay, let's do this. Let's go offline for a sec and then I will get you back, I hope. I hope! I hope so. South African internet. Oh yes. See you. Hallo Mutter, schön, dass ihr auch schon wieder zuguckt. So langsam kommen sie zurück. Super. Robert, fang schon mal an zu tippen. Die Frage war nämlich sehr gut. So, Henry is... oh, he is so good. Hello again. Look who's joined. Yeah! Why do we have a German flag? Oh no. Okay, so the question is, what will climate change do in future with variety in South Africa? So far we've seen about since 2015, I don't know if it's just a random change, but what we've seen is our harvest started moving earlier. Mm-hmm. So from November, December time, it gets warmer, we get less rain, and so all grape varieties starts getting earlier ripe. That's something we're seeing.
we're not 100% sure if it's to blame on climate change or. No, I think it's climate change. It's in here the same. They are harvesting much earlier. Yeah, so that's the only reasonable explanation that one can think of. But yeah, we've definitely seen. I mean, in 2015, 2014, we started our harvest beginning February. 2015 was my first year in the winery, and we started our harvest 15 January. So that's when we started to harvest the grapes for the rosé. Instead of before that, when did you harvest before that? That was always usually around Feb, beginning February, end of January. But also part of that was the dry condition. We started anticipating the drought since 2015 because we saw from 2015 it got drier. 2016 was even drier. 2017 was extremely dry, and 2018 was ridiculous. And luckily 2019 was the vintage because we harvested in January. We still had a dry vintage, but we got a lot of rain after that. So 2020 was a wet vintage again. But I think this really is the climate change. We really have to do something, but I know we can't do anything about it, but we have to live with it, I think. Yeah, I mean, if you look at the guys are starting to produce wine in the UK at the moment, so yeah, I think we are here in the northern Germany. I'm just waiting for my own winery. What do you think? Yes, one of these days. Give it about 5 years. I think so. Oh no. Also, but one thing that we see that's quite good is the later varietals is quite consistent. So your Cabernet Sauvignon, we usually harvest that around March. So our temperatures, I think it varies. It started to vary quite a lot from November, December, January, and then February, March, April is fairly consistent. Did you already change some things? So don't you, the German wineries, change their grapes? We started to experiment with drought-resistant varietals, especially we're in South Africa, so we have a lot of unused soil. We grow Chenin Blanc because Chenin Blanc grows everywhere. So also in Germany now. It looks like sea sand, and you would just stick a Chenin Blanc in there and it would grow lush and give you the most beautiful Chenin. But we started experimenting with other drought-resistant grape varietals like Acertico as well, just to stay ahead of the change. And also, as a farmer, you always need to adopt the fact that anything can change at any time. Yeah, of course. It's like we have this effect of corona every year because you can get a sickness, you can get a drought, you can get anything is a surprise when you're farming. So you try and have different varietals on your farm to distribute the risk as far as possible. So having drought-resistant varietals, having your water, like Chardonnay, it just wants water, and it's very colonial specific. It's a colonial varietal. It's a very terroir specific wine. So that's the type of thing. You have your varietal that takes a lot of water, and you have your varietal that doesn't take that much water.
Okay, question in German. Wie bin ich auf Stellenrust gekommen? Also ich kann natürlich nicht mal eben 120 Flaschen aus Südafrika einfliegen lassen. Ganz einfach, Eggersohn ist ein Großhandel mit Sitz in Bremen und die haben Stellenrust. Ich dachte, ich brauche nochmal was Neues dieses Jahr. Also, why not Stellenrust? Aber es gibt so viele. You know how many wineries you have in South Africa? Just so roundabout. Sure. I know in Stellenbosch alone, it's about 350 wineries. So all in all, I will lie if I tell you now. But No, 300 is enough. 350 is totally enough. So, in Stellenbosch only. Ja, also glückliche Fügung einfach, dass wir heute bei Stellenrust gelandet sind. So, which South African wine region is the most exciting for you? I must say the up the east coast of South Africa. There's a lot of new stuff coming through. We also have a little property up on the east coast, so we're experimenting there with a little bit of Sauvignon Blanc and Pinot Noir, some of your more cooler climate varietals. It's been doing really well, but it's unfortunately very small production at the moment still. But yeah, I would say the East Coast is very exciting. Although up the West Coast as well, there's very interesting stuff in the Swartland, Chenin Blanc, Shiraz. Sorry? Swartland it is. I think that's Swartland. Also, yeah. Yeah, no, there's some crazy Frankenstein type of wines coming from there. But yeah, a lot of development. Also, I think with the younger generation of winemakers in Stellenbosch, opposed to the older style where everyone stick to more a traditional. We call them the black shoe mafia in Stellenbosch, where Cabernet Sauvignon is king. But believe it or not, you can grow the most beautiful Shiraz as well in Stellenbosch. And so, yeah, that's with the young winemakers behind the steering wheel, there's some interesting stuff popping up in Stellenbosch as well. Okay, so any other questions? Gerne auch in Deutsch. Ich glaube, mein Englisch ist aufgebraucht jetzt. I can only say guten Abend. Well, okay. Oh yeah, wow. That was so exciting. Okay, so Perfect. So Any questions? I guess no questions anymore. Yeah, thanks for inviting me, and it was a real privilege to show you some of the. That was, oh my gosh, so cool. Thanks, yeah, for allowing us to show some of our Stellenrust wines. I mean, you get to work with these wines every day, and I mean, it's a passion running around in the winery every day. But you only realize when you're at a international tasting where there is a lot of other people involved, that you can really spill your guts and show your passion to the other people. So thanks for listening to everyone. Okay, we got a question. How do you see your company? But I don't know. So Stellenrust is quite a diverse brand. It's, I mean, being a family-owned estate, we do quite. Everyone is involved everywhere in the company. So sometimes
my main role is the tasting room. I would do online tastings. Sometimes I would need to fix some pipes. I would need to fix the tractor wheel. So it's always interesting, and doing such a big diversity in range of wines is always, it keeps it interesting and it keeps it fun, and there's something for everyone. It is. Yes. Great. Oh, Henry, that was lovely. Talking to South Africa. Oh my gosh. Yes, and my fire burnt out, so Oh yeah. I'll have to eat something from the can now. You have. So thank you. Thanks so much. See you. Keep well. Cheers. Bye. Bye. Hupsi. Verrückt. Ich muss mal eben kurz lesen. Hier, Corona again. Alex, how are you? Ja, okay, die Frage sind jetzt übergangen. Do you see shiny blau as a writer? Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dadurch, dass wir jetzt hier sogar schon den Chenin Blanc anbauen, ich glaube, das ist eine ziemlich resistente Rebsorte. Ist ein Winzer hier gerade zufällig? Ist der Winzer online? Ich hole jetzt übrigens nochmal Goran rein. Wenn jemand im Weinbau online ist, kann er uns diese Frage vielleicht beantworten. Gucke ich jetzt einfach mal. Ist denn niemand online aus... Was machen die ganzen Winzer denn? Freizeit genießen etwa? Das wäre ja verrückt. Jan, sag doch mal, du weißt das doch bestimmt. Was ist mit Chenin Blanc? Los, Jan, arbeite. So, super. Wieso? Bist du schon durch mit der ganzen Sache? Nein. Pass mal auf, wir haben gerade die Frage, habe ich leider verpasst, Henry zu stellen, was mit dem Chenin Blanc wohl ist, ob der mit der Klimaveränderung gut klarkommt. Ich würde sagen, ja. Der kommt mit der Klimaveränderung auf jeden Fall klar. Und also die wichtigste Infos zu Chenin Blanc oder Saumur auf Französisch. Hallo Marielle! Marielle ist dabei! Ja, klar! Yeah. Also, Saumur oder Chenin Blanc kommt ursprünglich aus Frankreich und wurde irgendwann mal nach Südafrika geschmuggelt, während die Sanktionen noch verhängt worden sind. Und ja, wurde jetzt zu quasi eine autonome Rebsorte gekrönt. Genau, baut zum Beispiel auch der gute Oliver Zeter an, der hat auch Chenin Blanc, sitzt in der Pfalz, was mir jetzt so spontan einfällt. Genau. Ja, genau. Also klar, natürlich. Es hat sich alles geändert und selbst die Sauvignon Blancs, die man vor 10 Jahren aus Deutschland nicht trinken konnte, müssen wir ehrlich sein, Ja. sind jetzt mega Weine. Also von daher, die Klima macht so seine. Ja. So, aber ich möchte ein großes Dankeschön und Gruß nach Südafrika schicken. Henry, thank you a lot. Thank you very so much. My dear friend Henry, you make a great performance, make a great instruction about your winery, about your wines, and we are so happy that we have your wine and that we can trade your wine. Thank you very much. And I hope your dinner is going to be great. Ja. Ja, das war wirklich cool, dass er das gemacht hat. Habe ich überhaupt nicht. Ja, Hammer, oder? Einfach mal so ein Holzofen, einfach mal so hinter ihm, weißt du? Voll cool, voll authentisch. Das ist Südafrika. Ich habe vorhin eine Frage gelesen beim Pinotage. Da hat jemand gefragt, ob der Pinotage eine autonome Rebsorte ist oder irgendwie so eine ähnliche Frage. Also Pinotage ist eine Kreuzung von Pinot Noir und Heritage Traube. Und das hat ein südafrikanischer Wissenschaftler entdeckt in den 1950 oder 1960, weiß ich jetzt nicht genau. Und die Pinotage Traube ist jetzt fest verwurzelt in Südafrika. Und
Nirgendwo sonst auf der Welt. Ich finde das großartig. Mit Pinotage kann man so viel machen. Ja, tatsächlich. Ich bin da noch nicht so, mich da noch nicht so reingetrunken, aber ja. Ne? Ja. Tamara, großartig, super. Ich hatte schon so ein bisschen, ich dachte mal, so Turbulenzen am Anfang und oh Gott, wir kriegen die Henry nicht rein. Aber ich denke, unsere Gäste sind auf ihre Kosten gekommen, oder? Was sagst du? Ich hoffe, ich denke doch mal, oder? Ja, Schon. ja, cool. Ja, vielen Dank an alle. Und Ja. danke, dass wir dich haben. Danke dir auch. Wir sind ganz froh, dass wir dich als Partner haben, dass du uns vertrittst und unsere Weine. Ja, du bist begeistert von unseren Weinen und wir danken dir sehr. Ja, sonst verkauft man das auch nicht. Entweder das passt irgendwie oder da steht sich die Beine in den Bauch. Und das war wirklich Stellenrust guter Griff. Schade, dass ich die noch nicht eher hatte, aber naja, man kann nicht immer alles machen, ne? So ist das. Super. Aber vor allem glaube ich, dass ich fand den Tasting so toll, weil nämlich, wir haben, glaube ich, heute Abend bewiesen, dass man nicht viel Geld für guten Wein ausgeben muss, oder? Ich würde auch mal sagen, das kann man mal machen, oder? Statt 6,50 € im Supermarkt, bezahl halt 7,50 € im Fachhandel. So ist das. Freut sich auf jeden Fall jemand viel mehr drüber. Weiß man was davon, unterstützt man Fairtrade und so weiter Ja. und so fort. Ja, Cool. Okay. super. Fragen, glaube ich, kommen gerade keine mehr rein. Auch okay. Wenn ihr die Weine haben wollt, ruft mich an, schreibt eine Message, schreibt eine E-Mail, kommt morgen gerne vorbei. Nee, morgen kommt nicht vorbei. Morgen möchte ich niemanden sehen. Morgen ist ja Feiertag, Mensch. Verdammt. Völlig vergessen. Achso, und schön alles austrinken heute Abend. Ja, eben. Morgen ist ja frei. Ja. Ja, hallo? Hoch die Tassen. Schön, Goran. Ich glaube, wir können das schließen. Danke, Tamara. Viel Spaß. Wir sehen uns. Vielen Dank. Ja, oh ja. Tschüss. Ciao. Party People, das war aufregend. Das war viel in Englisch. Ich hoffe, ihr, ja, ich gebe mir stets Mühe bei der Beratung natürlich. Ich hoffe, ihr habt das alles soweit gut mitgekriegt, obwohl es in Englisch war. Support your local dealer ist echt a thing, ey. Das ist so wichtig gerade. Ja, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Der 3. Termin steht ja sogar auch schon. 19.05. Wir machen wieder was Deutsches. Thema Franken. Nikolaus Ohlinger ist dann mit am Schirm. Er freut sich auch schon tierisch. Habe ich auch richtig Bock. Da trinken wir auch 2 Weine, die ich auch noch gar nicht von ihm kenne. Das wird auch wieder richtig gut. Also, schön war's. Vielen Dank. 19.05. Holt euch das Paket. Die Weine kommen wahrscheinlich nächste Woche. Ja. Noch was? Habe ich was vergessen? Nein. Super cool. Wenn noch irgendwas ist, schreibt mir einfach und ja, bestellt fleißig. Das ist auch immer gut. Großartig. Vielen Dank. Einen schönen Abend euch und einen schönen Feiertag morgen vor allem auch. Legt die Füße hoch. Aussi, schön, dass du dabei warst. Healthy, I love you all. Bis bald. Auch wieder im Weinladen. Hoffentlich ohne Maske bald wieder. Tüdelü, tschüssi, bis bald.